Every science day, every year, I usually spend about half an hour with you people answering your questions. This year, I thought I will adopt a different route. So, what I am going to do is raise some questions myself and answer them for your interest. म्हणजे प्रश्न विचारायचं काम मीच करणार आणि उत्तर द्यायचं कामही मीच करणार. तर यामध्ये मला हे दाखवायचंय पाणी एक, तर मला हे दाखवायचंय की एकंदर आपण जेव्हा काही बोलतो तेव्हा आपण विधान करतो. वी मेक सम स्टेटमेंट्स and we are expected to say whether that statement is right or wrong. So always you expect the answer to be yes or no. But I want to show you that that is not the case. We find in everyday life a number of events where this yes or no does not clearly tell us what is the right answer. तर मी तुम्हाला एक माझा अनुभव सांगतो. माझ्या माहितीचे एक गृहस्थ UN मध्ये काम करतात, ते करत होते, पूर्वीची गोष्ट आहे. तर त्यांचं नाव होतं दिलवाले. ते दिल्लीवाले होते म्हणून त्यांचं नाव दिल्लीवाले झाले असेल, ते बदलून दिलवाले झाले. तर ते दिलवाले माझ्या घरी यायचे बनारसमध्ये. तर ते माझ्या वडिलांचे स्टुडंट होते आणि माझ्याशी गप्पा मारायचे. सो दिस मिस्टर दिलवाले यूज्ड टू कम फ्रॉम दिल्ली and he would normally come to consult my father, who was his guru in mathematics. But he also saw sometimes is given to talking to me. So that is how I used to know him. And we used to speak in Hindi. Because he was from Delhi and I was from Banaras in a sense, which is a Hindi sort of speaking area. So what happened was that Dilwale said to me once that one of these days I will ask you some awkward question and you can't say yes or no. So I said it can't be. I will either say yes or I will say no. I don't see why this should happen. He said, okay, we'll wait. Now many years passed and I thought he had forgotten. And he didn't raise it. But he then started working in New York. Whenever I visited him in New York, I stayed with him. So once I was staying and I came up for breakfast to his house. So he saw me and asked me, "To aaj nahaye?" He asked asked me, "To aaj nahaye?" Now this was a question that, so did you have bath today? Now I could either say yes or no, because if I said no, I had actually taken bath, so that can't be right. If I said yes, it meant that I normally did not take any bath at all. And it just happened that it was a rare thing that I was having bath that day. That was the implication when we asked, "To aaj nahaye?" So you see that you can have questions to which yes or no answer can't be given. Now I will tell you about
a mathematician, Bertrand Russell, who laid the foundations of mathematics. What we mean by mathematics and what we should do, expect it to do. He discussed this at great length. So once he wrote a book on set theory of sets. And to explain some of the ideas, he talked about what is called the set of all sets. Set is a collection of things. You can have many collections, so that will be set of sets. Now, to explain this idea further, he said that imagine a village which has a barber who makes the rule that he will shave those and only those, all those and only those who do not shave themselves. Please, That everybody, is, in that village, could we make there will be some people who will be shaving themselves. So, but there will be some who will want to do this. So he said he will shave those and only those who don't shave themselves. So the question was, did he shave himself? Now you try to work out whether he should shave himself or not. Because if he shaves himself, it means he belongs to those who do not, who shaved themselves, and therefore is not one of those who do not shave themselves. And since he was going to shave only those who did not shave themselves, he must shave him. But then how can he shave him? Because according to his own rule, he is not supposed to shave. So you see, again, there is a problem. Yes and no answer cannot be given. Now I will tell you one fairy tale type of story, which also brings this out very clearly. There was a small kingdom whose head was a duke of something. Duke was the name. सर एक राज्य होतं त्याच्यात मुख्य हा जो मी आता नाव घेतलं तर त्याने तो काय करायचा तो फार चांगला रूलर होता. He used to rule with great precision and very honest person. But towards the end of every day, he would commit a crime. Every day. But otherwise, during the rest of the day, he would be behaving very well. So, people were therefore very afraid of him. Even if he is doing well in the daytime, towards the evening, he will suddenly start making some crime. तर तेव्हा तो असं करायचा की संध्याकाळपर्यंत चांगलं वागायचा, पण संध्याकाळ झाली की अंधार पडायच्या आत तो काहीतरी हे करायचं, गुन्हा करायचा. तर when this happened, people ask, why is he behaving like this? What is the secret? There must be some reason why he does this. So they did not dare ask him that question. But there was a friend of his who came from outside as a guest. So they said, please go and ask this, our Duke,
why is he behaving like this? So he said, they went there. So he said, well, what happened? So he said that the reason is the following. His family, several generations of dukes, they were all subject to a curse by what I would call witch, जादूगारी. एका जादूगारीणीनं जादे केली आहे, त्यांना शाप दिलेला आहे. आणि तो शाप असा आहे की दिवस संपेपर्यंत जर तू एखादा गुन्हा केला नाहीस तर तुला मृत्यू येईल त्या दिवशी आणि खूप कष्टाचा मृत्यू येईल, खूप त्रास होईल तुला मरताना. तर तो म्हणाले असा शाप देऊन बसली आहे आणि हा शाप माझ्या सगळ्या पूर्वजांना होता. ते असंच करायचे. They used to commit some crime because they were afraid of being dead, of killing themselves because of that. So that is why we are doing this, he said. So this friend of his was a mathematician. So he thought about it, and the next day he came to see him. And he said that there is a solution to your problem. He said, what is the problem? So he said, don't commit any suicide. Don't commit any crime. So he said, but if I don't commit, then I am going to die. He is as sure as saying that I am going to die. That is the whole point. So why are you telling me this? मग तो म्हणाला, हे बघा, तुम्ही जर काही केलं नाही तर त्याचा अर्थ जाणून बुजून तुम्हाला माहीत आहे की आपला मृत्यू होणार आहे, म्हणजे तुम्ही हे सुइसाईड करताय. आपलं यू आर कमिटिंग ए सुइसाईड by not doing anything. And suicide or attempted suicide is a crime. So he said, don't do anything. That means you are doing crime. And that in itself will protect you from that curse. So he said, don't do anything. And that is how he got out. So this is another example of logic coming to your help. Now, अपने मोबाइल जरा साइलेंट करो. I will चेक करो. change the topic. And tell you about a real life story in which you have cricket as the main theme. तर ही काय गोष्ट होती, तर तुम्हाला माहित आहे की जर कोणी विचारलं जगातला सगळ्यात फेमस आतापर्यंतचा बॅट्समन कोण, तर तुम्ही ब्रॅडमन म्हणून म्हणाल. त्यांनी ज्या तऱ्हेनं रन्स मिळवल्या तसे ते कोणीच करू शकलं नाही, ज्या रेटने तो करायचा वगैरे. तर तो ब्रॅडमन हा क्रिकेट स्वतः खेळतो. तो इंग्लंडच्या दौऱ्यावर जेव्हा यायचा ऑस्ट्रेलियातून, कारण आता ब्रॅडमन ऑस्ट्रेलियन होता. So whenever he came from Australia, they used to, in those days, I am talking of 1930s, 1930, somewhere around that time, they used to come by boat. It will take 1 month to travel from Australia to England. In between, they will wait for
stay for one day in Sri Lanka, and then they will proceed further. So it used to be a leisurely affair. आराम से सगळे जायचे आणि ते ॲशेस सारखे त्यांचे बॅट्समनची हे जायचे कॉम्पिटिशन असायचे. तर हे सगळं होत असताना एक ॲस्ट्रॉनॉमर होते, त्यांचं नाव होतं एडिंग्टन. त्यांनी पुष्कळ नवीन शोध लावले ते, आणि त्यांच्याबद्दल कुठल्याही खगोलशास्त्रज्ञाला छान आदर आहे. तर हे त्यांनी आपले तर त्यांचा असा नियम असायचा, त्यांना ते आपल्या काय नाव आहे बरं यांचं, ब्रायमन आणि दुसरं एडिंग्टन. सॉरी, एडिंग्टनचं नाव मी विसरतो, म्हणजे मी किती विसरायला. तर एडिंग्टन क्रिकेटचे दर्दी होते, आणि ते जेव्हा क्रिकेट टीम यायची इंग्लंडमध्ये, तेव्हा त्यांची एक मॅच केम्ब्रिजमध्ये व्हायची, केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी बरोबर. अँड इन फॅक्ट दे यूज टू बी वन मॅच अगेन्स्ट ऑक्सफर्ड अँड वन मॅच अगेन्स्ट केम्ब्रिज. अँड युजली very good batsmen or bowlers to the English team came from Oxford and Cambridge. So any visiting team also used to play very carefully against Cambridge. So such a team used to come. तर ते मॅच जेव्हा ज्या दिवशी केम्ब्रिजची मॅच व्हायची, त्यावेळी एडिंग्टन बघायला हजर राहायचे स्वतः. He used to go there and watch. And he knew that Bradman is going to play in it, because he was part of the team, he was the captain. So he was on the lookout for Bradman. And in the meantime, Bradman was told that there is an astronomer who is watching your cricket, and he would like to meet you. So Bradman was saying, yes, I have heard about it, but I don't know who he is. So Bradmanला तो घेऊन गेला, तो जो मॅनेजर होता टीमचा, आणि त्याची गाठ घालून दिली एडिंग्टनची. मग त्यांचं बोलणं चालू असताना एडिंग्टन म्हणाला, मी एक प्रॉब्लेम केलेला आहे, तो तुम्ही सोडवू शकता का? तर ब्रॅडमन म्हणाला, ते बाबा मी कुठल्याही बॉलिंगला घाबरत नाही, बॉडी लाईन कॅरी केलं तरी सुद्धा मी खेळेन, पण गणित नको बाबा, त्याला मी घाबरतो. सो they said, oh, don't worry, this is not, as it said here, no playing with numbers, but it is logic, you will see. So he asked him, what is your problem? Sorry again. So Eddington gave the whole problem. The problem is like a one-day match. And it gives you one side's batting scorecard, and the people who bowl to them, their bowling analysis. But no, not full details are given, some details are missed out. And what Eddington said was that logically you can work out all those gaps.
And in fact, you can work out what happened for each ball of each over. Now, this is something very interesting. You can see, think of it. तुम्हाला जर कोणी म्हटलं की उद्याची मॅच आहे, त्या मॅचमध्ये प्रत्येक ओव्हरमध्ये किती चौथ्या बॉलमध्ये काय झालं सांगा, तर तुम्ही म्हणाल एवढी माहिती कुठं आपल्याकडे आहे. तर एडिंग्टनच्या प्रॉब्लेममध्ये ती सगळी माहिती त्यांनी अशा तऱ्हेने दिली ती की दॅट यू विल गेट इट, दॅट यू शुड बी एबल टू वर्क आउट. अँड सो Eddington said that not many people have been able to solve this. So Bradman said, I will solve it. So I think that problem there is not much mathematics. I can do it. So Bradman took the problem down and started working. And especially when they had this long journey by boat, बोटीतनं जाताना तो एडिंग्टनचा प्रॉब्लेम करून टाकू आपण म्हणून त्यांनी तो घेतला आणि त्याला करता आलं नाही. संबंध वेळ गेला गेला. बरं आता पुढल्या वेळी इंग्लंडला जाऊ तेव्हा एडिंग्टन भेटेल तेव्हा त्याला तोपर्यंत आपण करू. तर असं करत करत 10 वर्ष झाली त्याला तो प्रॉब्लेम सुटला नाही. आणि शेवटी मग त्याला कोणीतरी हिंट दिली, असं कर तसं करून म्हणून त्या सुटला, प्रॉब्लेम सुटला. तर तो प्रॉब्लेम काय होता, कसा होता हे मी तुम्हाला इथं सांगू शकत नाही, कारण इथं माझ्याकडे डिटेल्स नाही आहेत. परंतु तुम्हाला जर ते डिटेल्स हवं असलं तर मी तुम्हाला पाठवू शकतो. पण त्यामध्ये तुम्हाला गणिताची फार जरुरी लागणार नाही. मी म्हटल्याप्रमाणे त्याप्रमाणे मोठे आकडे नाही आहेत, पण आर्ग्युमेंट्स आहेत आणि ते तुम्ही शोधायला. तर अशा तऱ्हेनं हा एक प्रॉब्लेम आहे, तो मी तुम्हाला करायला सांगेन. तर हे सगळं सांगून झाल्यावर आता मी माझं ते संपवत आणलंय. फक्त शेवटचा एक प्रॉब्लेम देतो. एका मुलीला कोणीतरी विचारलं, तुझं वय काय? तर तिनं जे उत्तर दिलं ते असं होतं की परवा मी 16 वर्षाची होते आणि पुढल्या वर्षी मला 20वं लागणार आहे. तर तुम्ही आता ठरवा माझा जन्म केव्हा झाला, बाहेर काय, असं तर आता हा प्रश्न आहे. तर ती असं केव्हा म्हणाली असेल आणि हे कसं शक्य आहे? ती काय म्हणाली, परवा मी 16 वर्षाची होते आणि पुढल्या वर्षी मला 20वं लागणार आहे. ते शक्य कसं आहे असं तुम्ही म्हणाले? ते 4 वर्ष. तर तुम्ही विचार करा, काय तो उत्तर सुचलं तर मला कळवा. माझे ईमेल ॲड्रेस आहे. चेसचा एक प्रॉब्लेम मी सांगणार होतो, तर त्यांनी आता आठवण केली, मी विसरून द्यायला लागलो. तर एक माणूस चेस खेळायला आपल्या क्लबात गेला आणि दुसऱ्या दिवशी आला तेव्हा म्हणाला, मला फार वाईट वाटतं, मी 2 मॅचेस खेळलो काल आणि दोन्ही मॅचेसमध्ये मी हारलो. तर त्याची मुलगी म्हणाली, काय हे तुम्हाला कमीत कमी एक तरी जिंकायला पाहिजे, असं कसं हाऊ डिड यू लूज बोथ द मॅचेस? तर ती म्हणाली, तुला बोलणं सोपं आहे, पण हे चांगले उत्तम खेळणारे आहे. त्यातला एक आहे विश्वनाथन आनंद, दुसरा अमुक आहे. तर ते म्हणत, तुम्ही कसं त्यांच्याशी तुम्ही कसं खेळला?
ते म्हटलं मी नेहमीच्या चेसचे खेळलो त्यांच्या ते इतके ब्रिलियंट आहेत, त्यांनी माझा फडसा काढला, मला जमलं नाही. मग ते मला मी करून दाखवते, मी त्यांच्याशी करते. तर तू कसं नाही, तुला तो कुठं विशेष काय विषय येते, तर मी दाखवते तुम्हाला, चला उद्या आपण त्यांना भेटूया आणि करूया. मग त्यानं करून दाखवलं. ती म्हणाली सुरुवातीला नाही, ते असं की मी आधीच सांगते काय उत्तर येऊ शकेल. मी एक मॅच जिंकेन, एक मॅच हारेन, नाहीतर दोन्ही मॅचेस ड्रॉन करेन. पण तुम्ही जे दोन्हीकडनं हारलात त्यापेक्षा माझा परफॉर्मन्स चांगला आहे. तुम्हाला पण हे तू कसं शकणार, त्यांच्या ते तुझ्या फडशा पाडतील. बघा बघा बघा. मग तिनं काय केलं, असं हे केलं, मी दोघांची एकदम खेळणार म्हणाले. ते आणखी ना अवघड आहे. तुम्हाला हो एक खेळणार. मग त्यांना वेगवेगळ्या खोलीत बसवलं आणि ते म्हणाले की तुमच्याशी मी असं मधून मधून येऊन खेळणार. ते म्हणाले ठीक आहे, मग इकडं तो तिकडे नंबर 2 तिथं. मग ते खेळायला लागल्यावर त्यांनी आधी एकाने पांढरा घेतला आणि एका मॅचमध्ये ब्लॅक होतं. तर जिथं पांढऱ्याची होते त्या मॅचमध्ये तो पांढरावाला जे काही खेळेल पहिल्यांदा ते हा रिपीट करायचा दुसरीकडे, आणि त्याचं जे उत्तर असेल ते येऊन इथं द्यायचं. तर मग असं करताना काय झालं, तो ते एकमेकाशी खेळत आहे. ही सीन ती फक्त इकडून तिकडं तिकडून इकडं. त्या दोघांपैकी कोणतरी जिंकेल किंवा ड्रॉन होईल, आणि अशा तऱ्हेने ते